a trail of wonder in its wake. The brush, the paint, an ever-changing tapestry of thrill and magic. Let the symphony of flight enchant you. Over to our India person. Good evening and warm welcome to all. Honorable dignitaries, standardized teachers, parents, and fellow students. Welcome you all for the art show. Let's begin the celebration in the sky. Now you can witness the unveiling of our school logo in the sky. So இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு ஹெலிகாப்டர் ட்ரோன். நம்மளோட பைலட் மிஸ்டர் சுந்தர் இந்த ட்ரோனை ஃப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காரு. Let's begin the art show with welcoming all the students and parents. So next we are going to simulate the flying of a helicopter drone. So this drone is especially made to assist the person who is stuck with a natural event of disaster with a low incident. Now you can see the person standing in the middle of the ground. He is writing the distress signal. So he is the person in a danger. Now our pilot is going to fly this drone and supply the essential medicines for him. So for the பார்க்குறது helicopter drone. So இந்த drone remotely operated தான். So இந்த droneனால up to 2 kg வரைக்கும் நம்மளால சப்ளைஸ் கொடுக்க முடியும். So medicine, clean food இந்த மாதிரி டேஞ்சரஸ் சிச்சுவேஷன்ல மாட்டிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம drone மூலமா சப்ளை பண்ணலாம். So this drone has a range of 3 kilometers and it has an inbuilt camera. You can see the pilot holding the remote and connected with the mobile phone. From the mobile phone, you can see the visual of the person touching the floor. Now you can see the drone reaching the person and he can take away the medicine or food supply from the drone. So once it supplies the medicine, the drone will return back to the agriculture fertilizer sprayer drone. Fertilizer, liquid fertilizer spray பண்ணுறது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த எல்லோ கலரில் நாசில்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரே வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்ப்ரே இந்த ட்ரோனோட ஹைட் எல்லாமே நம்ம டைனமிக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆட்டோமேட்டிக்காகவும் நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 10 லிட்டர் கேமரா இருக்கிற ட்ரோன் 1 லிட்டருக்கு நம்மளால 10 லிட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணாலே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். சரி அக்ரிகல்ச்சரில் நம்ம டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக எந்த ட்ரோன் அக்ரிகல்ச்சரில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். பிடெக் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் அந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் பைலட் அவங்க அக்ரி இன்ஜினியராக உங்களோட கேரியர் யூஸ் பண்ணலாம். ரெடி பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இந்த கவுண்ட் ஆஃப் 3, 2, 1 டேக் ஆஃப். நீங்கள் கிரௌண்டை பார்க்குறீங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி ஸ்டூடெண்ட் மேட் ஏர்க்ராஃப்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் ஏர்க்ராஃப்ட் இஸ் மேட் பை a student like you. So our 8th standard student has created this aircraft and they have the finance of